Your goals for learning are to understand how the basic rhythm of breathing is controlled by respiratory centers located in the brainstem. This rhythm is modified in response to input from sensory receptors and from other regions of the brain. Okay. Okay, let's start this. Have your seats. Okay. You remember we started first with the structure of the respiratory system anatomy. Then we have talked about the first process of breathing, which is ventilation. After ventilation, after we bring air inside our lungs, then comes gas exchange, where oxygen moves from the air in the lung to the blood in the lung, that's the pulmonary capillary. Then we move this oxygen from the lung to the tissue by gas transport, oxygen and CO2 in the other way, in the reverse way, from the tissue to the lung outside. After that, all these processes of breathing as a whole should be under control as any other activity. Should be under control. تذكرون احنا قلنا inspiration for example activity هي جزء من breathing. Inspiration, expiration هي muscular activity. صح؟ muscular activity. يعني راح عندك control center اللي ينطي السيميلاي through that. which nerve؟ شنو عندنا الانسبيريشن؟ اي مصل؟ external, intercostal والفرنك. عامل diaphragm. فنحتاج نعم. نحتاج للانتركوستال انه stimulation to the intercostal nerve وللفرنك nerve. اوكي stimulation. راح يصير contraction من المصل وراح يكبر الثراسك وهذه الستوري تعرفوها. اوكي. فاذا هو اقول نيورال كنترول. هذا الكنترول لو انا اسالك is it voluntary or involuntary or what? Is it voluntary? You can't control your breathing? Yes, sure. You can't stop your breathing. You can't increase or decrease the length of inspiration. Put that voluntary. Come on. While you are sleeping, does breathing stop? No. Therefore, there is also involuntary control. The whole body. Okay. Okay. Where is the control? The control هو brainstem, المدلع الكونس. هذا الشغل can you remember another sort of involuntary activity other than respiration? Something which works by itself. Cardio, heart beating, بعد stomach, GIT, peristalsis, كلها working without your will or control. تمام؟ إذا أكو pacemakers هي اللي تنقذ السيميلاي. ما تاخذ رأيك. أوكي؟ يعني pacemaker بالهارت أرتور بنسميه SI node, sinus node. بالintestine بالGIT وين البيسميكر؟ On the wall. ما معطي GIT وبعد بس راح تعطوه next time. Many يعني multiple pacemakers scattered here and there. Many. أوكي؟ وهنا هذا مثال اخر اللي هو برين ستيم اللي هو يسموه ريسبيراتوري سنتر. هو عباره عن خلينا نشوف النيورون مع نشوفها. الموضوع كله على ايش يدور؟ نرجع للهوميوستاسيس. اللung is concerned with what element in homeostasis? Is it concerned with water level or with the glucose level or what level of what in the blood? Oxygen. Exactly. It's the lung is the organ, the homeostatic organ for what? For oxygen and for CO2 and for pH. For pH. طبعا بين قوسين pH من خلال ايش؟ من خلال CO2. يعني CO2 اللي هو بالتالي يصير فهاي عملية راح نشوفها شنو الهوميوستاسيس. اكو شيء اسمه فيدباك. فيدباك. يعني شنو فيدباك؟ عندنا نيجاتيف فيدباك وعندنا بوزيتيف فيدباك. Factor معين increase, it will set a series of steps which ultimately will decrease it to the normal. هذا normal level.
something increase, for example, volume increase. يجي هذا الارك ريفلكس ارك receptor bar receptor afferent control center for blood pressure for example. بعدين afferent ويروح على الفيسلز مثلا وعلى الهارت يقول له increase or decrease blood pressure. هذا يسموه نيجاتيف. ليش نيجاتيف؟ لانه بدينا في هاي blood pressure انتهينا الرد على blood pressure، يعني يزيد يقل وبالعكس اذا يقل البلد بريشر شنو الريسبونس؟ يزيد. والهدف شنو الهدف؟ انه انت عندك خط نورمال لازم تحاول تبقى على نورمال. This is homeostasis. اوكي؟ نفس الشيء بالضبط بالنسبه للبلد جازز اللي هي O2 CO2. Sometimes for some reason or another you find the oxygen is elevated or decreased. كذلك ال CO2 increase or decrease. الجسم واحد يقعد يسخن. راح اكو ريسبتور خاصه راح نشوفها، راح تاخذ دورها، راح يدخل الريفلكس هوميوستاسيس نيجاتيف فيدباك بحيث ان انت تدي هاي CO2 ورا شويه رجع CO2 للنورمال او بالعكس وهكذا. الريسبيريشن البريدنج هذه الاكتيفيتي الحقيقه هذا السنتر صحيح هو بيج ميكر قاعد ينطي بس هاي الاكتيفيتي مو ثابته، يعني هو يتاثر بالانبوت يجي على الانبوت كثير انبوت كثير اشياء تاثر على البريدنج مالنا. يعني احنا قاعدين حقيقه كل انواع الستريس ولا فيزيكال ستريس يعني اكتيفيتي او منتال ستريس يعني سايكولوجي كلها بالتالي لها علاقه كونكشن مع ايش؟ مع الريسبيراتوري سنتر بحيث انه انت اي جهد تقوم به يبين بالبريدنج مالك. من تكون عصبي متوتر يبين بالبريدنج مالك، يعني انت مشيت تليفون صاحبك سلم عليه وشلونك؟ من يجاوبك؟ من يجاوب من الحكي ماله طبعا الكلام هو بريدنج الكلام هو اكسبريشن. بعد كده تلقى هذا صاحبك هو مرتاح لو دكتور. ليش؟ لانه اكو كونكشن بين الليمبيك سيستم اللي هو معني بالسايكولوجيكال كونديشن وبين الريسبيراتوري سنتر، اوكي؟ ولذلك اذا تتذكرون اكو شيء اسمه جهاز كشف الكذب. يجيبه على الكرسي ويربطوه بوايرات من ضمنها البلس الاي سي جي ومن ضمنها البريدنج الريت والدفع والبريدنج ويسالوه اسئله ويشوفون شلون البلس مالته يتغير، شلون البريشر، شلون البريدنج. sensitive to a lot of things. فبدي هيوج انبوت يجي على السنتر هذا ياثر على الاكتيفيتي مالته بالزياده وبالنقصان. اوكي؟ مثل ما عم نشوف. Let's move. Your goals for learning are to the control of respiration is tied to the principle of homeostasis. Recall that the body maintains homeostasis through homeostatic control mechanisms, which have three basic components: receptors, control centers, and effectors. Let's see how this applies to the respiratory system. The principal factors which control respiration are chemical factors in the blood. Changes in arterial PCO2, PO2, and pH are monitored by sensory receptors called chemoreceptors. The chemoreceptors send sensory input to respiratory centers in the brainstem, which determine the appropriate response to the changing variables. These centers then send nerve impulses to the effectors, the respiratory muscles, to control the force and frequency of contraction. This changes the ventilation, the rate and depth of breathing. Ventilation changes restore the arterial blood gases and pH to their normal range. إذن البداية هذا هو النيجاتيف فيدباك هذا اللوب. البداية هي من arterial PCO2 PO2 pH. هذا المفروض يكون ليفل ثابت almost equal. ليش؟ لأنه هذا السيرك إذا كانوا قلنا لازم يكون محيط ماء من الأكسجين من CO2 من الجلوكوز من التمبرتشر من pH يكون almost equal so that it will function in an efficient way. Okay? Any derangement من يصير it will be dealt with accordingly. فنحن نقول start from there. But if you got something, for example, oxygen, PO2, if it is elevated for some reason or another, يعني هسه انت قاعد ترتاح نفس عميق سريع. You will increase for a time. هسه PO2 راح يزيد. راح PO2 راح يزيد راح يصير changes بحيث يرجع PO2 راح يقل. ما في PO2 زايد. شيء زيادة أو نقصان مطلوب. أوكي. زين. كيمو ريسبتور فاللي راح يستقبل هاي التشينجز من راح يتحسس الكيمو ريسبتور راح نشوفه هسه. راح ايمن تخاف الكيمو ريسبتور
عندي مشكله الحساسات شو راح يحل مشكلتي او تي هو ما عليه هو راح يروح على على الفنتيليشن على الفنتيليشن راح تروح على السباركلي سنتر تقول هذا عندي مشكله هذا الاتجاه بروسيسور هو بروسيسور راح يقرر انه شوف حسب السيجنال اذا كان زياده الاكسجين بهالحاله ايش راح يقول الفنتيليشن؟ يقول لهم ديكريز فنتيليشن خلي الريت حتى عندي زياده فراح يروح على الريسبيرتوري ماسلز يعني يقول الهبت المسل كونتراكشن وبعدين تقول ديكريز الفنتيليشن الى ان يظل ديكريز الى ان شنو الى ان يرجع للنورمال خلاص يوقف الانترفيشن وتمام يرجع كل شيء مكانه. Next. The basic rhythm of breathing is controlled by respiratory centers located in the medulla and pons of the brainstem. Within the medulla, a group of neurons in the ventral respiratory group sets the basic rhythm by automatically initiating inspiration. Click the inspiratory neurons to see how they function. هاي يسموها اول جروب هي جروب سنتر عباره عن جروبس ماني جروبس واحده منهم المهمه هي يسموها شنو؟ الفنترال ريسبيراتوري جروب هاي خطه مقطعيه في الفيلم انتوا عندكم بالمنزله راح تشوفوها الدورسال صحيح هو الدورسال هنا غلط عنها اوكي؟ مقطعيه زين هنا هو البيس ميكر شلون هو البيس ميكر مال الهارت؟ هنا البيس ميكر فور بريدنج هذا يعطيك stimulation ثابت للمسلز فكليكت شو راح تسوي؟ The inspiratory neurons send nerve impulses along the phrenic nerves to the diaphragm and along the intercostal nerves to the external intercostal muscles. Click the inspiratory neurons to see how they initiate inspiration. The nerve impulses to the diaphragm and the external intercostal muscles continue for a period of about 2 seconds. This stimulates the inspiratory muscles to contract, initiating inspiration. A second group of neurons in the ventral respiratory group now fires, inhibiting the inspiratory neurons for about 3 seconds, which allows the muscles to relax. The elastic recoil of the lungs and chest wall leads to expiration. The automatic rhythm generated by these two groups of neurons, alternately inhibiting each other, produces a normal resting breathing rate ranging between 12 and 15 breaths per minute. Click the inspiratory neurons to observe normal breathing. هسه الفرينك diaphragm والintercostal muscles هل هي voluntary ولا involuntary؟ intercostal muscles هي من نوع من أي نوع؟ skeletal وسموث وفي مصر definitely skeletal فإذا هي definitely what voluntary definitely skeletal فحتى في الشغل شيء لازم nerve supply و stimulation of the nerve حتى يصير contraction إذا ماكو stimulation ماكو contraction يصير relaxation فهذا الليح إنه نحن لو الآن نبدأ نريد نبدأ التنفس راح يجي الريسبيراتوري سنتر هاي dorsal group يسموها inspiratory راح ينطي ستيميوليشن شلون بيس ميكر ينطي فلسفه خلال الفريق نيرف خلال الانتركوستال نيرف القصه دي ينطيها علما يروح ستيميوليشن للدايفرام والانتركوستال راح تتخلص مثل الخلاص طبعا راح يزيد هذا الستيميوليشن just for 2 seconds يعني انت بتاخذ نفس اذا تلاحظ يعني نفسك يطول ثاني اذا استمر راح يصير إلى الأخير ما في شيء ثاني كافي ورا ثاني شيء يصير يجي إعاز ستوب أكو فرق سنسر يقول له ستوب كات هذا من يقول له ستوب راس أوتوماتيكيا يصير ريلاكسيشن ولهذا نقول شنو؟ نقول inspiration is active process عندنا أكو stimulation أما ريلاكس أما expiration إذا فاز البروسيس بس مجرد يقف الكونتراكشن صار ريلاكسيشن أما ما في شغل الجري طول expiration phase 3 seconds. فالموضوع كله cycle inspiration عبارة عن 5 seconds. فبدأ phase 5 راح يكون breathing كم breathing breath 60 تقسيم 5 12 يعني احنا طبيعي الادلت 12 راح يكون breathing per breath per minute طبعا هذا يزيد
وصل مثلا مع الايدي لا تقدر يعني النيو بورن تعشوف بالثلاثين النيو بورن بالثلاثين ليش بالثلاثين يصير هو طفل ليش يحتاج بريدنج سنتر؟ تتوقع؟ نعم بعد يعني بالنتيجه صحيح ممكن ناخذ هذا الاعتبار بس الطفل يعني الميتابوليزم شلون عنده يكون؟ هو حد تبينه وكمان يحتاج اكسجين اكثر هذا صحيح تمام وايضا حجم الرئه هم اقل بالتاكيد يعني هذه العاملين اللي حتى صحيح طيب اوكي next. The dorsal respiratory group, or DRG, acts as an integrating center for peripheral stretch and chemoreceptor inputs and influences the activity of the neurons in the VRG. Both the DRG and the VRG receive inputs from other respiratory centers in the pons, which modify inspiration and allow for smooth transitions between inspiration and expiration. قلنا الدورسال هو الدورسال بس مكتوب هنا فنترال يعني خطأ مقطعي نقول دورسال اختصاصا الريسبيراتوري مو ريسبيراتوري يسموه سنتر اكو السنتر الاخر اللي هو الفنترال هذا شو اختصاصه هذه يجيب سيجنالز يستقبل السيجنالز من السايكولوجي من الليمبيك سيستم من الاكسرسايز من البروبر ريسبتور من واحد يركض مفاصله كلها تتحرك البروبر ريسبتور راح تتناقص يعني راح تروح الحركه وين المفاصل تروح على هذا السنتر بدون تفهم اكسرسايز ولو شو اللي يقول المفاصل تتحرك يعني بشوط يعني فياخذ او الانسان تنشن مثلا توتر الطرحان او غير ذلك راح تروح لهذا السنتر هو يجمعها معلومات ويقدم يقول له يا جسمي كيف شعور هالشكل زي ده وقال هو البريد استخدم وين يوجه واكو جروب اخر ايضا بالفرنس انه هذا شو يسوي ينظم يسوي سموث ترانزيشن بين الانسبيريشن والسيرشن يعني شنو سموث ترانزيشن؟ انت تلاحظ بس انت قاعد تنفس نفس يعني مو هالشكل مثلا بين الانسبيريشن يعني مو هالشكل مثل الماشين انما هالشكل سموث هاي عمليه هم اراده شغل يعني مو سهله عمليه اراده شغل هذا الواحد ينظم شلون انت تجي تسوق سياره يجيك يوتيرن تمشي بالشارع تجيك يوتيرن لازم قبل تصل يوتيرن لازم تخطط بعدين هذا كيف بعدين تستعجل فاكو عمليه تنظيم سموث ترانزيشن اوكي next. Although the basic rhythm of breathing is established by the respiratory centers, it is modified by input from the central and peripheral chemoreceptors. They respond to changes in the PCO2, pH, and PO2 of arterial blood, which are the most important factors that alter ventilation. Click the central chemoreceptors button to see their location. قلنا هذا reflex for homeostasis for blood gases. الريسبتور معنا موجود مكانين. عندنا سنترال عندنا بيريفرال. السنترال وين موجود؟ شوف هذا موجود قريب بالضبط بالبرين ستيم موجود قريب على الريسبيراتوري سنتر. يعني احسن بحيث بسرعه هو يعني تغيرات هو يحسسها بالارتيريال جازز واحسن المنتجات للسنتر يقول ايش الفرق؟ هذا سنترال هذا البرين ستيم البريفرال لا صاير برا يعني outside the brain صار في الثلاثي بادي والثلاثي بادي والثلاثي بادي الثلاثي بادي somewhere in the aortic arch والثلاثي بادي application مع الثلاثي arch بس كليك على السنترال حتى نشوف السنترال بالبرين ستيم نفسه شوف. The central chemoreceptors in the medulla monitor the pH associated with carbon dioxide levels in the brain. The chemoreceptors synapse directly with the respiratory centers. Now click the peripheral chemoreceptors button to see their location. The peripheral chemoreceptors are found in two locations, the aortic bodies within the aortic arch and the carotid bodies at the bifurcation of the common carotid arteries. The peripheral chemoreceptors monitor the PCO2, pH, and PO2 of arterial blood. This information travels to the respiratory centers via the vagus and glossopharyngeal nerves. Click either button to review the location of the chemoreceptors.
كيمو ريسبتور موجوده قلنا بالايورتيك بودي وكاروتيد بودي. هاي بتصير changes بالارتيريال PO2 PCO2 او PH is going to be stimulated. Okay? going to be affected. هاي السيجنال اللي تنطيها through the afferent. الافرنت هنا اللي هو الفيجاس والجلوسوفارنجيوم يطلع لي وين يروح؟ من اللي يستقبل هذا البريد؟ يستقبل البريد الاشعاعات الجروب اللي هو من الدورسال وبنترال. الدورسال والريسبيراتوري البنترال اللي هو يستقبل هاي التشينجز ويقرر شنو القرار شنو المطلوب انه ينطي الدورسال الفيسبوك اللي هو فيسبوك يقول ايش يسوي زي او قلب حسب السيجنال. اوكي. Let's look more closely at how the central chemoreceptors respond to carbon dioxide, the most important factor controlling the rate and depth of breathing. Click the central chemoreceptors to see their response. السنتر راس السهم هذا السنتر راس المفروض كليك شويه نازل وشويه لا كليك Carbon dioxide readily diffuses from the blood into the brain. Here, carbon dioxide combines with water to form carbonic acid, which dissociates into hydrogen ions and bicarbonate ions. The hydrogen ions stimulate the central chemoreceptors, which send nerve impulses to the respiratory centers in the medulla. Did you notice that as carbon dioxide increases, so does the number of hydrogen ions, which in turn lowers the pH? The central chemoreceptors actually respond to this pH change caused by the blood PCO2. وين هذا المقطع؟ وين هذا بالبرين؟ تحديدا بالبرين ستام. نعم برين ستام. هذا الكابيلاري برين. كابيلاري. تمام؟ هذا هو الريسبيراتوري سنتر. الريسبيراتوري سنتر اللي هو البيس ميكر. هذا اللي ينطي بلسز ماكو. انسبيراتوري جروب. انسبيراتوري سنتر. اللي هو قلنا الدورسال. اوكي. فنحن الايفنت اللي صار انه بالبلد مثلا يقول لك زاد البي سي او 2 صار تشينج البي سي او 2 زاد البي سي او 2 معنا هذا بدك تشوف هذا الخط هذا يسموه بلد برين بارير هذا بارير هذا مو سهل هذا انت تيجي تعدي مو سهله اختار السي او 2 عنده شنو قلنا بديه انه ديفيوز عنده جواز يفوت في كل مكان سهوله بس سي او 2 عندها الحريه هذه يعني كثيره. الاوتو لا، الاوتو يدخل طبعا بالتاكيد بس هو اسرع يعني سي او 2 20 مره اسرع تمام؟ زاد البي سي او 2 هنا زاد فدخل البرين شو راح يسوي؟ اكو مي تمام؟ كل مكان اكو وتر واكو هذا الانزيم اللي هو كاربونيك اسيد مثل ما تذكرون سي او 2 والوتر كاربونيك اسيد لازم تسوي عن الهيدروجين. إذا صفينا إن CO هيدروجين وبيكربونات. انسى البيكربونات ذكر الهيدروجين. إذا the more PCO2 here in our arterial blood, the more hydrogen ion in the brain tissue. هاي الريسبتور هي الحقيقة هيدروجين ريسبتور. هيدروجين مو CO2 ريسبتور. يعني CO2 نفسه اللي يفوت ما حيحفز هذه. بس نترجم الى هيدروجين فهي النتيجه نفس الشيء. زاد الاتش نفس الشيء يعني بس هو هيدروجين ريسبتور. اذا زياده السي او 2 مع زياده الاتش زياده الاتش معناتها راح يصير شنو؟ it will affect it will stimulate this respiratory center فيقوم ايش تتوقع؟ من يزيد البي سي او 2 عندك بالدم شلون؟ يصير يزيد الفرق. الجمع عندك السي او 2 خلص منه. ايد البريدنج زي الريت والدبه بالبريدنج يعني كيف راح يدي شنو ينطي سيليشن عالي
منين تجي هاي السيجنال من الهيدروجين؟ يقدر يزيد الهيدروجين ايون، يقدر يزيد الستيميليشن، يقدر يزيد عم يرجع السي او 2 نورمال، ترجع تعمل لك اوكي؟ ماشي، نكست. Based on what you have just learned, see if you can predict what will happen to the breathing rate and depth if the arterial PCO2 increases. Click the correct answer. شو يقول predict the effect of increase PCO. شو راح يكون الإفكت؟ راح يكون the breathing increase or decrease? Increase. يلا. شو راح يصير؟ Correct. بدينا بهاي PCO2. شو راح ننتهي بإيش؟ هسه بدينا هاي PCO2 بدينا. هذا كيف فاضي مال عندي بارت احنا بدينا بهاي PCO2 راح ننتهي المفروض لو يقل ولهذا يقول لك السنترال كيمو ريسبتور اكثر شيء في ايش؟ السنترال CO2 يعني CO2 changes هنا CO2 هو اللي راح يوصل عن طريق الالف ايون ما يتاثر مثل الاكسجين ما عندنا breathing decrease. نحن جاوبنا صح لازم. زين هسه Now, let's look at the role of the peripheral chemoreceptors. Increased carbon dioxide levels in the arterial blood result in decreased blood pH, which stimulates the peripheral chemoreceptors. They respond by sending more nerve impulses to the respiratory centers, which stimulate the respiratory muscles, causing faster and deeper breathing. More carbon dioxide is exhaled, which drives the chemical reaction to the left and returns the PCO2 and pH to normal levels. Click the blood vessel to learn how the peripheral chemoreceptors respond to other arterial pH changes not caused by carbon dioxide. The peripheral chemoreceptors also respond هذا راح يروح يطلع وين ويدخل وكل ما يصير حتى السنترال حتى البريفرال ايضا راح يتحفز ايضا من خلال الهيدروجينات يعني نفس العمليه راح تصير بس شنو؟ بالبلد البريفرال دي الريسبتور ما راح يتاثر ما راح من خلال ايش؟ ايضا من خلال الهيدروجين كانه يجي يقول انه الكيمو ريسبتور هي الهيدروجين ريسبتور يعني السنترال هي الهيدروجين ريسبتور البريفرال ايضا تتاثر ايضا بالهيدروجين ريسبتور زين الاكسجين ياثر اكثر شيء على البريفرال يعني ما يحتاج للديفيوجن راسا موجود ياثر يعني هسه الاوتو تشينجز يصير بدرجه رئيسيه البريفرال تتاثر وبدرجه اقل السنترال لان الديفيوجن وايضا راح تتاثر البريفرال اللي ايضا موصوله بالريسبيراتوري سنتر من خلال النقصه فرنجيال بين راح يكون الاشاره اما انكريز او ديكريز حسب الاوكسجين اذا كان الاكسجين قليل يقول له انكريز عم يعوض وبالعكس هاي هي الفكره and to acids such as lactic acid, which is produced during strenuous exercise. Active muscles produce lactic acid, which enters the blood, releases hydrogen ions, اما CO2 ازيديه او شنو مواد حامضيه يعني لاكتيك اسيد اذا واحد يسوي اكسرسايز هوايه ما يصير لاكتيك اسيد ما يصير حموضه ما يصير بس الفرق شنو؟
إذا كانت الأسيديتي مالك بالبلد بسبب اللاكتيك أسيد اكسرسايز، هذا اللاكتيك أسيد راح يأثر على إيش؟ يأثر على البريفرال وعلى السنترال. البريفرال ليش؟ لأن اللاكتيك أسيد ما يقدر يعبر، يعني الإيج ما يقدر يعبر البارير. بس إذا كان سبب الحموضة CO2 السنترال انكلودد، يعني CO2 يفوت. أما سبب الحموضة اللاكتيك أسيد، شو واحد ماكل حوامض أو كذا أو اكسرسايز، هذا الإيج هو الأسيد يعني إيج ما عنده صلاحية يفوت بالبارير، بس وين يأثر علينا؟ أكبر الفرق، يعني محسوبة حسابه. أوكي؟ فيستقبل البريفرال مو مشكلة يعني. لذلك نقول CO2 يأثر على السنترال والبريفرال، أما اللاكتيك أسيد يأثر فقط على البريفرال. يعني الإيج ما يعبر البارير. Next. Now, let's look at the role of the peripheral chemoreceptors. Click the blood vessel to... The peripheral chemoreceptors also respond to acids such as lactate. The peripheral chemoreceptors also monitor arterial PO2. However, the arterial PO2 must drop below 60 millimeters of mercury before the chemoreceptors respond. Click the graph to learn how the oxygen-hemoglobin dissociation curve explains this phenomenon. طبيعة الأسئلة شلون تكون بالفاينل؟ هي MCQ. تكون دائما من الفيزيولوجي كلها MCQ. كدور أول والدور الثاني بالأسئلة ترى أصعب. واحد لازم يشتغل في شيء العملي جد الدرجات نص سنة أكون عليه 10 تمام؟ العملي الفاينل أيضا راح يكون نفس الأسلوب اللي هو سبوت، يعني على ورق ما كان كل سنة في على ورق أشوف صورة سلايد أو صورة تيوب أو صورة شيء آخر جهاز وتذكر أو فراغ أتصور يعني كلكم شفتوا هذا الأسلوب وكان نتائج كلها خوش. الحقيقة يمكن من عم بدينا زي العمل اللي شفناه يصير مساعدة زي اللي سوينا عليه 15 يعني في السنة 10 واحد 15 والنظر يحكوا 45 يعني 50 15 اوكي هذا something for just to هسه نرجع هذا تتذكروا هذا الكيرف واحد شفناه حكينا عليه وايد اللي هو شو يسموه أكسجين هيموغلوبين ديسوسيشن كيرف. عبارة عن ايش؟ يقول لك الأكسجين قد الPO2 يتحرك شلون راح يزيد الساتوريشن اوف هيموغلوبين. أنا منو اللي يهمني PO2 ولا يهمني ساتوريشن اوف هيموغلوبين؟ منو المهم بالنسبة لي يعني كفانكشن؟ يعني أهتم يعني يقول يحكي لي على PO2 جد ولا يقول يحكي لي على ساتوريشن جد؟ ومن المحصلة يعني بالنتيجة عن التشو يتفاهم ويا PO2 ويتفاهم ويا الهيموغلوبين ساتوريشن. صح الهيموغلوبين ساتوريشن. إذا PO2 يقول لك 10 والدي ساتوريشن 90%. تنطق بين 10 يعني هذا نظري. هتحدد الPO2 لأن المهم يجيني ساتوريشن إن شاء الله صفر. صح ولا لا؟ فإذا أنا المحصلة ساتوريشن اللي زين. على هذا الأساس أسألكم سؤال، على هذا الأساس لو أنت كنت بإيدك السيطرة زين بدينا 100 PO2 100 مثل ما أحسن تعرفون والساتوريشن مالكم جد سلبي والله لو شفت الهيموغلوبين مالك شوفها 98% يكون 100% ساتوريشن أوكي؟ أمور عادي زين قلل الأكسجين برا يعني مثلا طلع واحد لفوق أو تديود او مثلا تهويه مو زينه واستهلاك اكسجين مع شنو؟ قلل الاكسجين المهم ده، يعني PO2 بدا يقل من PO2 يقل نحن قلنا ان سنترال بريفرال كيموسيرفر، سنترال اكثر شيء معنيه بالCO2، بريفرال اكثر شيء معنيه بالأوتو، فمنو راح يتحفز؟ منو راح يتفق على السيجنال؟ منو؟ البريفرال راح تتحفز حتى تصلح الموضوع، حتى تصلح ايش؟ هذا النقص بالاكسجين بالبلد. by changing the breathing هذا ليش حسب زين انت تتصور شو وقت يستدعي انه هاي الريسبتور تتاثر وتشتغل
واكو مشكله يعني حسن اكو مشكله شو في بي او 2 بس يعني السؤال تحديدا at what PaO2 level at what PaO2 level انطيني رقم من الارقام the peripheral chemoreceptor will start to be stimulated in order to correct the ventilation in order to increase the ventilation نحن نقول hypoxia فالمفروض increase the ventilation شو تعتقد اي رقم من هاي الارقام at what PaO2 level they should start correcting the problem at what level any idea ما بمعنى إذا صار 90 بعض حلك يا بعض عليه إذا صار 90 تعتقد من المنطق إنه peripheral chemoreceptor تنخبص أول وشلون يصير ويا ventilation يزيد ويا respiratory center تعتقد منطقي؟ لا ليش؟ ليش؟ كيف ساتوريشن بال80 أو بال90 يكون 90 كيف ساتوريشن صح؟ كل زين تمام يحتاج لكن المفروض يحتاج شخص قول لي شو كيف بيجي شنو؟ وهي المنطقة وهي المنطقة مين سكت يعني إذا صار 80 هم نقدر نقول ما في مشكلة بس شو بيجي الشغل بيجي لما الساتوريشن يكون إلى درجة مقلقة اللي هي غير مثلا بعد 60 تحديدا بعد 60 فإذا البريفرال كيموريسبتور مصمم بحيث إلى أن يصير PaO2 60 فما دون يقدر يتحرك فوق ال 60 ما في مشكلة حملها سهلة مو ساتوريشن التكسير ليش في البطن هسه مثلا عندك 60 غير ساتوريشن جد هذا 80 مقبول اما يصير جوا 60 تعال يبتدي ينحدر يبدي اوكي فمشي يعني مشي What changes will occur if a person hyperventilates, that is, breathes deeper and faster than necessary for normal gas exchange? Click the correct combination of buttons to indicate the changes in the blood that will result from hyperventilation. Refer to the chemical equation for help. يعني إذا واحد hyperventilate إيش تتوقع high PaO2 ولا low PaO2 بالبلد؟ إذا hyperventilate بالبلد high ولا low PaO2؟ low طبعا لأنه hyperventilate يعني more working معناته low PaO2. زين pH شو راح يكون لما يكون low PaO2 والPaO2 هو أسيد شو راح يكون pH؟ Correct. During hyperventilation, carbon dioxide is exhaled, lowering the PCO2. This drives the chemical reaction to the left, decreasing the hydrogen ion concentration and increasing pH. Since the PCO2 is low, the central chemoreceptors send fewer impulses to the respiratory centers. Since the pH is high, the peripheral chemoreceptors also send fewer impulses to the respiratory centers, which send fewer nerve impulses to the respiratory muscles, thereby further decreasing breathing rate and depth and returning the arterial gases and pH to normal levels. Click the blood vessel to see the flowchart again. Now predict what changes will occur if a person hypoventilates. Hypoventilation occurs when the breathing rate and depth is too low to maintain normal blood gas levels. Click the correct combination of buttons to indicate the changes in the blood that will result from hypoventilation. Refer to the chemical equation for help. ليش؟ لأن CO2 is dilator. When the dilator is out, you get constriction of the brain vessels and you will stop. faint. تمام؟ بس شوية زين. الهايبوفنتيليشن هسه سهلة شلون تصور؟ خلي مثلا واحد يغوص بالمي بعد ما يتنفس تمام؟
فايش راح يصير بهالحالة؟ الأوتو والسير فشنو راح يصير الكوماند على السبايرال سنتر؟ راح يشتغل طبعا سنتر والبريفرال راح يشتغلون على السبايرال سنتر شو يقولون؟ زيد انكريز ولا ديكريز؟ اكسجين قليل CO2 عالي اذا شنو الطلب؟ انكريز ولا ديكريز فنتيليشن؟ طبعا انكريز فانت توصل شوي اس 3 تاخذ نفس مو تمام لانه الكيميكال كيمو ريسبتور سنتر والبريفرال كيمو قاعده تضغط على الريسبتور سنتر تقول له انسباير لانه اكسجين قليل بس انت ما تقدر تتنفس صح ولا لا؟ داخل الى حد انت تقدر تقاوم يعني الى حد وين؟ اكو ليفل معين من الاكسجين من يقل او ليفل معين من السي او 2 من يزيد بريكنج بوينت بعد ما تقدر تقاوم تطلع راسا وتبدي هاي الفنتيليشن هذا عند الغواصين عند السباحين عند الغواصين يختلف هذا السكن ليفل يعني انت مثلا في عندك 100 او 92 تتحمل ل 60 مثلا الغواص يمكن يتحمل ل 40 يتحمل عشان هيك تطول اكثر هاي ترين يصير ترين اوكي next This chart summarizes how the three major chemical factors, PO2, pH, and PCO, in addition, several other factors influence ventilation. These factors include voluntary control, pain and emotions, pulmonary irritants, and lung hyperinflation. Click the buttons to learn more about each factor. قلنا هذا الريسبيراتوري سنتر في البرين ستيم اللي قلنا هو set a basic rhythm. However, it is affected by many stimuli from many sensory receptors from many brain areas, those concerned with the psychology, with the limbic system. أي حالات تأثر على الريسبيراتوري سنتر. فمثلا pain لما الإنسان يكون عنده pain يعني pain state of pain severe pain أحشوف تنفس ما يتأثر. يعني هذا شلون تعرف لما واحد يجي ياخذ اجازه يقول طبعا عندي مغص وبطني توجعني من كذا اريد اجازه الطبيب الحاضر شو يسوي؟ يتبع التدريب ماله يشوف التنفس ماله اذا مو ما في شيء بين التدريب ماله ولا تاثر ولا تنزعج معناتها هذا تمام فما يقدر طبعا ما ياثر لان نحن نقول هذه الصايعه تمام مثلا pulmonary irritant واحد يشوف pulmonary irritation dust or fumes chemicals anything in the lung يعطون البريكيال bronchial be very sensitive to this irritant بس راح تروح signal في المنتال center take deep breath and cough حتى شنو قلل فهو كله ايضا عباره عن breathing يعني activity الvoluntary control طبعا انت تقدر you can stop your breathing voluntary انت في الكورتكس هتيجي من الكورتيكال يعني موتور كورتكس تقدر تتحكم واللنج هايبر انفليشن هنس معها pain and emotion. Pain and strong emotions, such as fear and anxiety, act by way of the hypothalamus to stimulate or inhibit the respiratory centers. Laughing and crying also significantly alter ventilation. By sending signals from the cerebral cortex to the respiratory muscles, we can voluntarily change our breathing rate and depth when holding our breath, speaking, or singing. However, chemoreceptor input into the respiratory centers will eventually override conscious control and force you to breathe. يعني شو يقول أنت تقدر تقرأ من دروس تقرأ تقدر تظل يعني تسيطر على الموضوع يعني هو يقول لك انسباير يقول لك نو انسباير ما تيجي النو من الكورتكس انت اللي تتحكم الكيمو ريسبتور يقول لك انسباير لانه اكسجين قليل انت بارادتك يقول لك دونت يعني انت توقفه لكن هذا الى حد معين يجي الكيمو ريسبتور يتغلب على ايش؟ يتغلب على الاراده ولمصلحه من؟ مصلحته يعني ما كل واحد يظل تمام روح اطلع Dust, smoke, noxious fumes, excess mucus, and other irritants stimulate receptors in the airways.
This initiates protective reflexes such as coughing and sneezing, which forcibly remove the irritants from the airway. Stretch receptors in the visceral pleura and large airways send inhibitory signals to the inspiratory neurons during very deep inspirations, protecting against excessive stretching of the lungs. This is known as the inflation or Herring-Breuer reflex. حتى stop the stretching with the prevent hyper stretching راح يجي اكثر من stretch يروح على الانسبيريشن اللي stop and help back to prevent hypertension هذا protected سموه hearing growth. Next, hearing growth. Now let's look at the changes in ventilation during exercise. Ventilation increases during strenuous exercise, with the depth increasing more than the rate. Remarkably, it appears that changes in PCO2 and PO2 do not play a significant role in stimulating this increased ventilation. Although the precise factors which stimulate increased ventilation during exercise are not fully understood, they probably include learned responses, neural input from the motor cortex, receptors in muscles and joints, increased body temperature, circulating epinephrine and norepinephrine, and pH changes due to lactic acid. Click a button to explore these factors. آخر comments على آخر session أنه أنت when you are exercising لا تحتاج أكسجين وايد المطلوب بالتأكيد أنه your ventilation breathing مالك ريت حسب 12 راح يصير 15 و20 و25 حسب الحاجة. فالسؤال انه شنو الاشياء هذه اللي تصير في الاكسرسايز اللي حتى تزيد شنو هي الحوافز اللي تصير حتى يزيد شنو اللي يسمى انه انت تسوي اكسرسايز؟ شنو اللي يسوي سنتر؟ شنو اللي انه انت تسوي اكسرسايز حتى هو يزيد؟ شنو السيجنالز اللي توصل المين؟ ها؟ الريسبتور انواع الريسبتور تصور O2 CO2 receptor الكيمو receptor لها دور مهم. لازم يكون لها دور حتى تحدد انت CO2 في الاكسرسايز راح يصير وايد بس انت لا تنسى الواشنج اللي يطلع هذه المشكله. الاكسجين يقل استهلاك وايد انت قاعد تسوي هايبر فنتيليشن قاعد تتعور. إذا موضوع CO2 والO2 مو كلش قوي، مو كلش حافظ قوي، يعني أنت أصلاً صلحت الموضوع مصلح. لكن لاكتيك أسيد من يصير تدخل على الأنيروبيك يدخل لاكتيك أسيد هذا إشارة. اثنين أكو سيجنال من الجوينت، when your joint is moving أكو proper receptor تروح تقول له هذا I'm moving، فإذا stimulate، تمام؟ وأيضاً يقولون دام قد يزدان يعني هو متعلم يعني الجسم عنده برنامج من تصير فيه حركات المفاصل او كذا هو يعرف لين البروجرام هو راسا يعطي حاجه للريسبيراتوري وايضا انت بالاكسرسايز دائما السمباثيك يزيد دائما يعني شنو حتى يزيد الكارديوفاسكولار اكتيفيتي صح؟ نحن they said that when the sympathetic increase it will spill over to the respiratory center. يعني شلون الجلاس من ينترس ويطفح. يجي يزيد سمباثيك يقوم يطفح يدي سيجنال من دائما من الريسبيراتوري سنتر يقول انت متحفز مو بس كارديوفاسكولار لان تو بامبس. البامبس اثنين ما عندهم سوا. اوكي؟ اوكي. هسه اكو شيء بعد؟ لا اخذكم بس 10 دقائق حتى نكمل أقول بس 10 دقائق ربع ساعة بدون ربع لا
لا